And nearly 10 years ago, millions of people from all over East Africa trooped to the remote village of Samunge in Tanzania in search of what was described as a, quote, miracle cure for practically all diseases. Now, Loliondo township became a household name in Kenya and the whole region, thanks to the so-called magical cure administered by a retired church minister, Ambilikiwe Mwasapile, also simply known as Babu. Now, by the end of 2012, more than 6 million people had visited Samunge village, where Babu still lives today. Now, was it a genuine cure or one of the biggest health scandals in recent times? Tonight, Citizen TV's Pamela Asigi revisits the bizarre story that took East Africa by storm. She spoke to some of the people who made the visit and lived to tell the horror tales, and those who only have graves to show for the arduous journey that ended in grief. Here now, the ghosts of Loliondo. Wewe nenda Loliondo ukiwa na imani kwamba tayari Mwenyezi Mungu anileta dawa. Wakati nilifika tu kwa huyo nikaona basi nimefika kwa Yesu. Sasa mimi napona. In 2010, word quickly spread that one man in a Tanzanian village had discovered a herbal concoction that could cure chronic diseases, including HIV and AIDS. Ameniambia utachemsha dawa, utampa mtu kikombe kimoja, atakunywa. Baada ya siku 7 atakuwa amepona. The little village of Samunge soon became a magnet, attracting people from all corners of Tanzania and the entire East African region. Tens of thousands drove there. A few others flew and landed in style, and multitudes determined to get a cup of the supposed wonder drug trekked for days to the hilly village, the home of the self-declared miracle healer Ambilikiwe Mwasapile, or simply Babu. It was a matter of life and death. The medical pilgrimage was a taxing affair for the already weak and sick. It took days and nights before they could get a cup of what they believed to be a miracle cure. But what happened to the thousands who trooped to Loliondo seeking the so-called miracle cure? Did they get well, or did they retreat back to their various villages to await what fate would bring their way? This is their story. Mimi mwenyewe naitwa Peter Mkoshi Lumumba. Mimi ni mkulima wa kufanya kilimo ya vyakula ndogo ndogo. Peter bravely focuses on the future, but he also digs into his past to tell a story that he says society must never forget, the story of Loliondo. Kwanza ujumbe nilianza kusikilia kutoka kwa radio, nikaanza kuonea kwa runinga ya kwamba watu wanaenda mahali Loliondo Tanzania na kuna dawa unapewa kwa kikombe tu ukikunywa virusi imeisha. Na wakati nilikuwa natazama kwa runinga, nilikuwa naona watu wengi, nikaona pahali watu wanakimbilia wengi hawa kuna uhai, kwa sababu nilikuja nikafananisha hata na Biblia ya kwamba mtu akisikia Yesu hako mahali anaponya watu, hata mwenye hako wapi atakimbilia huko aenda apate huo uponyaji. So mimi nilikuwa naenda hiyo dawa na imani ya kwamba sasa mambo ya virusi itaisha. Na kufika kwa muuguzi mwenyewe sasa ndio ilikuwa shida. Siku yenye tulifika tulimuona the following day. Usiku wote nyinyi mmekesha kwa foleni. Kwa sababu watu walikuwa ni wengi. Kufika tu kwa mwenyewe ilikuwa ni ngumu, ilichukua siku 2 sasa kama nimeingia huko ndio nikafika kwa mwenyewe. Na mwenyewe ilikuwa sasa hakuna kuongea mambo mengi. Vile umeingia unalipa pesa za Kenya shilingi 20,000 cash. Ukishalipa wewe unachoteo hiyo unakunywa, ukitaka kununua ya kubeba tena unalipa the same amount. Dawa ile nikarimu 40,000 na safari ya kuenda na kurudi yote ikakula around 16,000. So nikatumia hiyo round ya kwanza 56. Na vile nilikuja nikatumia nikaona sipati mabadiliko. Sasa huenda imani yangu haikuwa ya kamilifu. Wacha nirudi tena nipewe ingine. Still nikaspend the same amount ambayo ikakuja a total to 132,000. Ilikuwa ikatwe, lakini
Daktari mwenye alikuwa ananishukulia 2014 akasema hapana, ikikatwa itawasen. Abita Lumumba shows us the indelible scars, the permanent reminder of a supposed miracle cure gone all wrong. Wakati nilienda Loliondo niliwachana na hizi dawa. Nikaona hizo ndio zitaniponya na nikazidi kudhoofika. So magonjwa nyemelezi ambazo tunaita kwa kimombo opportunistic infections sasa ndio zikanichapa. Meningitis ndio hiyo. Kupitia katika hiyo hali nikachapwa na kaposi sarcoma cancer ambayo up to date bado huwa naenda for chemo. Eldoret kama imeamuka. Nilianzia kwanza kwa palliative care Kakamega Hospice. From there nikawa referred to Moi Teaching and Referral Chandaria kwa Cancer Center. Sa kule nikafanywa chemo ya kwanza ikaisha, tena nikakaa muda kidogo karibu 4 months, tena nikaamuka, tena nikarudia, tena nikakaa kitu baada ya kumaliza hizo 6 cycles nikakaa muda wa 8 months, tena ikaamuka. Mzee alienda Tanzania. Kuna mtu alimwambia kuna huko madawa za kienyeji zenye zinaweza kumaliza virusi. Alitumia pesa mingi sana. Akaenda Tanzania, alikuwa analeta madawa, lakini hizo madawa tulikuwa tunatumia na ndio zinatuweka chini kabisa. Sasa kulingana na mafunzo yake na vile alianza kufanya kazi kwa hospitali, mafunzo yenye alikuwa anapata huko anakuja tunatumia kwa nyumba, tukaachana na dawa ya kienyeji kabisa na tukastick kwa ARVs, ndio tuko mpaka saa hizi. The sad tales from Loliondo may look like a chapter in the past, but for Robert Amakobe, it's a never-present pain he has to endure. Beneath the grounds lies the remains of his sister. She, like many who trusted the Loliondo concoction, stopped taking her regular dose of ARVs, believing themselves cured. Nilifika mahali nikasikia dada yangu imeshindikana sana kule Nairobi, nikaamua kwenda kule. Wakati nilienda kule kumtazama nikaona hii si kawaida, na walikuwa tu bado wanaendelea kutumia hizo dawa za kutoka Loliondo. Kwa hivyo tuliamua tukambeba wakuja naye hapa nyumbani, nikampeleka Kakamega General Hospital, wakamchunguza, wakapata kwamba alikuwa ana virusi vya ukimwi, na hapo akaanzishwa madawa ya ARVs ya kupunguza makali ya virusi vya ukimwi. Lakini kwa sababu alikuwa ako ile tunaita kwa kimombo stage 4, alikuwa amefika ile stage 4 ile ambayo ni stage ya mwisho sana, hakuweza kusurvive kwa hata wakati alianza kutumia ARVs, kwa sababu sasa kinga ya mwili ilikuwa imeisha totally, na hiyo dawa za kutoka Loliondo hazikuwa zimemsaidia na kitu chochote. Kwanza mume wake akakufa, tukazika, na alikuwa anatumia hizo dawa. Baadaye dada yangu pia akafa, tukazika hapa nyumbani. The trail of death did not stop for members of NEFAC, a support group for people living with HIV and AIDS. Kuna wengi ambao walianza kuenda kutumia hizo madawa za Loliondo, na wengi sana walikufa, na wale ambao walisurvive walikuwa wanakuwa bedridden, ndio sasa tena wanarudi kurudishwa, kwa sababu ukianza hizo dawa za Loliondo ilikuwa unawacha ARVs, hata kama uko kwa ARVs unawacha, unaanza kutumia hizo. So wengi walianza kutumia wakaenda chini, na hakika hizo dawa hazikusaidia watu. Miles away in Rongo, Migori County, another testimony that Loliondo was not a miracle cure. We meet Peter Ojung, a lecturer at Rongo University. It's a bitter pill to swallow, not the ARV dose he's taking, but the past that continues to haunt him. I thought with HIV now, once I take Babu's cup, I'm done. At 5 o'clock on 17th June 2011, I joined the 16 guys, both women and men. I remember there were quite a number of women than men in the vehicle. So we traveled up to Loliondo. When we arrived at Loliondo, there was a fleet of vehicles. So in order to avoid the jam of
individuals, reaching to Babu for the drink, the rule was you take the cup within the vehicle. The dictum was, once you've taken the concoction, you are done, you are healed. So have faith. And you remember there are quite a number of people who actually accepted that and actually stopped ARVs altogether. Peter recalls how they queued for days to get a cup of Babu's supposed wonder drug. Nilipokula ile dawa, niliporudi nyumbani, baada ya kulala siku moja, siku ya pili, nikasikia mwili ni kama vitu vinanichoma choma. Sasa katika akili yangu nikasema, hii dawa inaonekana inachapa vile virusi. He stayed off the ARVs for 3 weeks as instructed, and that took a toll on his health. Kwa hiyo mimi TB ikanichapa. Sasa ikabidi lazima nifanye nini? Niitibu. Kwa maana TB sipotibiwa inakumaliza. Nilienda nikapimwa tena. Nikaenda kwa visit. In fact nilienda kwa ile visit ambayo niligundua kwamba niliconfirm kwamba niko na virusi huko Homa Bay. Nikaona pengine hii mashini si nzuri. Nikaenda kwa nyingine na nyingine. Kwa hiyo nilienda kwa ngapi? 3. Na zote zikawa majibu ni yale kwamba bado niko na virusi mwilini. And whereas some of his colleagues lost the battle along the way, he lived to tell the story, capturing those Loliondo memories in a book titled Determined to Live, to tell the world the untold story witnessed 9 years ago that will serve as a constant reminder to many generations of an ugly past. Chapter 9 of my book, Determined to Live. 3 weeks of not taking my ARVs during my search for cure through prayers at the Prophet's compound, and my travel to Loliondo gave the virus an opportunity to replicate in my body and cause damage. My immunity was severely compromised. When I came back from Loliondo and realized that I was still HIV positive, I was visibly a dejected individual. His book will perhaps be the only tribute to his departed dear friends. Story ya Loliondo ilianzia hivi. Kuna watu walikuja hapa Ranen. Ati kuna daktari ingine inatibu watu kuhusu hii ugonjwa kubwa huko Loliondo. Wale ambao walikuwa na mahitaji ya kwenda Loliondo walijitayarisha mpaka walienda. Kuna magari hapa Ranen walikuwa nasomba watu kupeleka Loliondo, na mama yangu alikuwa mmoja wa watu wale ambao walienda. Wengine wenye walienda waliacha hiyo mambo ya kumeza dawa. Wengine waliaga. Kwa bahati mzuri mamangu alikuwa na baada ya kutoka Loliondo alikaa mpaka kifika kitu 2011 December ndio aliaga. Na yeye venye alienda Loliondo aliwacha kumeza madawa? Ni kama aliacha kumeza madawa kwa sababu vile alitoka Loliondo magonjwa pia ikaongezeka. Pengine kutokezea, pengine unaweza katuelezea venye alitoka Loliondo akaacha madawa. Nini hasa kilimfanyikia? Alianza sasa kuwa mgonjwa. Akakuwa weak kabisa. Ndio akaanza hiyo mambo ya kwenda hospitali tena. Lakini haikusaidia. Juu alisakuwa amechoka sana. Na mlikuwa shuleni. Sasa mlijimudu kivipi? Wakati huo ikanibidi sasa tuache mambo ya shule ili tuendelee na maisha. Tulipata kama tulikuwa form 3 na nilikuwa naelekea kuingia form 4. Beneath this carpet of grass lies the only memory of their departed mother. Nimeshukuru Mungu ya kwamba mamia hata saizi akiamuka tena atapata kama nyumbani yake inaendelea vizuri. Atapata kama tumeongeza wengine wenye hakuwa ameacha. Saizi naweza sema kuna wajukuu
And we really appreciate that. Tulikuwa watu kama 5 hivi tulienda. Kufika huko yenyewe tulifika kwa boma ya huyo. Ilikuwa bado wakati huo ilikuwa watu hawako wengi. Nilipatiwa nilitoa kama pesa kama shilingi 1000. Wakati huo ilikuwa shilingi 1500. Nikapatiwa, nilimaliza huko kama wiki moja, siku 7 hivi. Alafu akanipa dawa kwa chupa ingine ambao waliniwekea ati sasa usitumie, aliniambia usitumie dawa yoyote, tumia hiki na umeze tu asubuhi na jioni. Ikiisha ati ugonjwa itakuwa imeisha kwako. Basi nilienda naye, nilitumia kama mwezi moja. Nilizidiwa na ugonjwa hii, nikaona hii ni ukweli. Wale ambao tulienda naye kuna wawili, mimi na mmoja mzee mmoja, lakini wengine 3 walifariki. Hawako. Kwa majina naitwa Simon Mwaora. Mimi ni mkaaji wa Namanga. Mwaka wa 2010 tukawa kuna jinsi tulisikia kuna dawa mahali kunaitwa Loliondo. Sasa tuliposikia hivyo, Mungu akasaidia, sisi tunafanya kazi ya transport. Na tuliposikia hivyo tukaweka stage hapa mpakani na tukaanza kubeba watu kwenda mahali pale. Tulipofika mahali pale tulikuta watu ni wengi zaidi. Tulikuta zaidi ya gari kama 1500. Na tulipopata dawa, tulipokuja upande wa Namanga, tulikuja wengine wakaanza kukojekea kwa barabarani. Wengine tulipofika wakangojeka zaidi. Na tulipokuwa tulikikaa, wengine wakaanza kuumwa, hawakupelekwa hospitali, wengine wakaanza kufariki. Naitwa Rose Owidi na hapa ni kwa sistangu. So alienda Loliondo na bwanake na watoto. Aliniambia eti hiyo dawa inaponya magonjwa mengi. Kama TB, ukimwi, malaria, hizo ugonjwa zote. Sistangu angeenda huko Loliondo. Nadhani saa hizi ningekuwa kwa shule, watoto wake pia wangekuwa na life poa, mimi pia. Juu vile alikufa tu hivi, sikuwa na proceed na shule vizuri. Cause ni yeye ndiye yani nilimchukua tu kama mamangu. The many graves and tales of horror grimly painting the picture of a hoax that left many families mourning in East Africa. Nikiona huyo mzee, tukutane naye tu hivi, hata sijui kama angali hai, lakini nashika sura yake. Huyo mzee nikimpata, jambo la kwanza nikumwambia zangu nirudishie. Haukunisaidia, ulitaka kuniua. Sasa mtu akikwambia hii afanya hivi alafu haifanyi alivyosema, huo si urongo. But what happened to Babu? Maana wamesema Babu hayuko, alikushakufa. Na kumbe nipo. Tomorrow on the second part of The Cure That Never Was, join me, Pamela Asigi, as I talk to the man who ruined the lives of many in East Africa but has no apologies to make.